Hello my students. From the previous class we discussed about the discovering of the cell. Who discovered firstly the cell? What's the name of that scientist? Yes, Robert Hooke, who observed the cells with the help of a simple microscope. And also we studied about what you mean by cell biology. Yes, it is the branch of science that deals with the study of cells, which is known as cell biology. Okay, today we are going to learn about milestones in the history of cell biology. Cell biology-യിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ. That means അതായത് ആരൊക്കെയാണ് സെൽ ബയോളജിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത്. 4 different scientists ആണ് ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. We can check it. Okay, first of all, Robert Brown in 1831. 1831 Robert Brown എന്ന scientist discovered the center of the cell and named it as nucleus. Yes, നാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Yes, സെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു and he named it as cell. It's the scientist named the central part nucleus. Discovered the center of the cell and named it as nucleus. Okay, and in 1838 M.J. Schleiden found out that the body of a plant is made up of cells. He discovered that in 1838 the plant body is made up of cells, discovered by M.J. Schleiden. And in 1839 Theodor Schwann also discovered that the body of an animal is also made up of cells, discovered by Theodor Schwann in 1839. And at last in 1858 Rudolf Virchow, who discovered that observed the dividing cells in observe ചെയ്തു and inferred that new cells arise only from the existing cells. Yes, new cells existing cells നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞ scientist ആണ് Rudolf Virchow in 1838. So there are the 4 scientists and their contributions. Okay, he discovered the nucleus. He discovered the plant body is made up of cells, and he also discovered the animal body is made up of cells, and he discovered the dividing cells and inferred that new cells are arising from the existing cells. Okay, so from that 4 scientists contribute the statement പറഞ്ഞല്ലോ. Like this they contributed cell theory. Okay, so next one we are going to learn about what is cell theory. Okay, cell theory. The cell theory was formulated by M.J. Schleiden and Theodor Schwann. Our contribution എന്തായിരുന്നു? Plant body and animal body is made up of cells was discovered by M.J. Schleiden and Theodor Schwann. Okay, and they summarizing the findings of various scientists. Different scientists various scientists findings ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ സെൽ തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. They put forward 2 main concepts. 2 concepts ആണ് അവർ ഫോർവേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. First one is the body of all organism is made up of cell. Body of all organisms is made up of cells. So നമ്മുടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ in the lower class we studied about cells. So cells is a tiny units in our body. So the
body of all organism is made up of cells. That's the first concept. And the second one, cells are the So the second concept is cells are the structural and functional units of an organism. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ structural and functional units ആണ് cells. So the cell theory two main concepts introduce ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. The two main concepts are, one is body of all organisms is made up of cells, and the another one is cells are the structural and functional units of all organism. Okay, it's proposed by M.J. Schleiden and Theodor Schand, summarized various scientists. അതായത് എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയും ഫൈൻഡിങ്സ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ എ സെൽ? എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ സെൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ സെൽ? എന്താണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൽസ്. There are mainly three functions. Okay, what's first one is resist foreign particles. Resist foreign particles. നമ്മുടെ ബോഡീസിലൊക്കെ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര്? സെൽസ്. So the first function is resist foreign particles. Release energy from nutrients. Release energy from nutrients. So the second function is nutrients il ninnum energy release ചെയ്യുന്നത് cells ആണ്. And the third one is synthesize biomolecules. ബയോമോളിക്യൂൾസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോ ആരാണ്? cells. So the functions of cells are resist foreign particles, release energy from nutrients, and at last synthesize biomolecules. These are the three different functions of a cell. Okay, so now we discussed or study about the function of a cell and about cell theory. Next we are going to study about plant cell. Okay, take your textbook page number 12 and carefully observe the figure 1.4, the plant cell. Okay, so what are the different types of organelles you see in that plant cell? Yes, Golgi complex, vacuole, mitochondrion, cytoplasm, chloroplast, ribosome, mitochondrion, etc. Different types of organelles we can see in a plant cell. So what are the purpose of each organelle in a plant cell? എന്താണ് ഓരോ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലുള്ള ഓരോരോ ഓർഗനൽസിനുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പസ് എന്തെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, യു ആർ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി സെൽ വാൾ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ, സൈറ്റോപ്ലാസം, ന്യൂക്ലിയസ്. ഇസ് ഇറ്റ്? നമ്മുടെ ലോവർ ക്ലാസ് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു സെല്ലെടുത്താലും അതിൽ സെൽ വാളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ, സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ആൾസോ ന്യൂക്ലിയസ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇത് കൂടാതെ വാട്ട് ആർ ദ അതർ പാർട്സ് യു ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ദി ഫിഗർ? ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദം. വാട്ട് ആർ ദ അതർ പാർട്സ്? യെസ്, റൈബോസോം, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, വാക്യൂൾ, Golgi complexes and mitochondria. So we can observe different types of organelles. Okay, so next we are going to discuss about the different types of cell organelles and their functions. Okay, first one is mitochondrion.
നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ. മൈറ്റോകോൺട്രിയോൻ്റെ പിക്ചർ എല്ലാവരും കണ്ടോ? സോ യു മസ്റ്റ് ലുക്ക് ദ പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി because in an exam you may have give the picture of a mitochondrion and that have a question, please identify the part. സോ ആ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്ചർ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് യു മസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ദ പിക്ചർ ഈസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ, പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ. The mitochondrion is also known as, it is the powerhouse of the cell and it helps in the production and storage of energy. It is the powerhouse of the cell and it also help in the production and storage of energy ne help ചെയ്യപ്പെടുന്നത് mitochondrion ആണ്. And it's abundantly seen in the cells of liver, brain and muscles where energy requirement is high. ഇത് എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്? Yes, it's abundantly seen in the liver, brain and muscles where energy requirement is high. എവിടെയൊക്കെയാണോ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലിവർ, ബ്രെയിന്, ലൈക്ക് മസിൽസിലൊക്കെയാണ് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി വി ക്യാൻ സീ ദി മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. Okay, endoplasmic reticulum, the passage in the cell. നമ്മുടെ സെല്ലിനുള്ളിലെ passage, that's known as endoplasmic reticulum. Conduction of materials inside the cell takes place through this organelle. Through this organelle, the conduction of materials inside the cell takes place. സോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ഷന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ത്രൂ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം. ഇറ്റ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫേംനെസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു ദി സെൽ. സോ ഇതിനെ അനദർ നെയിമാണ് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫേംനെസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു ദി സെൽ. And the mitochondrion is the powerhouse of the cell. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫേംനെസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു ദി സെൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൈബോസോം. So ribosome, what do you mean by ribosome? Yes, it is the center of protein synthesis in the cell. ഒരു സെല്ലിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് റൈബോസോമിൽ വെച്ചാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എയ്തർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഓർ ഫ്രീ ഇൻ ദി സൈറ്റോപ്ലാസം. ഇറ്റ്സ് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടായിട്ടോ ആണ് റൈബോസോം കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിലാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് റൈബോസോം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് ആര്? റൈബോസോം. ഓക്കെ, then the fourth one is vacuole അഥവാ or otherwise known as tonoplast. Okay, the next one is vacuole or otherwise called tonoplast, covered by a characteristic membrane called tonoplast. It stores water, salt, excretory materials etc. ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? വാട്ടറിനെ, സോൾട്ടിനെ, എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അറ്റ് ലാസ്റ്റ് that is Golgi complex. Okay, Golgi complex, they collect cell secretions like enzymes, hormones, mucus etc. in small vesicles. ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? യെസ്,
cell secretions like enzymes, hormones, mucus ഒക്കെ small vesicles കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സീൻ ഇൻ പ്ലെൻറ്റി ഇൻ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽസ്. One is mitochondria, also known as powerhouse of the cell, and the next one is endoplasmic reticulum, also called cytoskeleton because it provides firmness and shape to the cell. Okay, then the third one is ribosome. It is the center of protein synthesis, which you can see either attached to endoplasmic reticulum or free in cytoplasm, and vacuole and at last Golgi complex. Okay, so what do you mean by cytoplasm and protoplasm? Let's check it. Okay, all substance inside the cell membrane constitute the protoplasm. അതായത് നമ്മുടെ സെൽ മെംബ്രെയിനിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷന് all സബ്സ്റ്റൻസിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന നെയിമാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം. Cytoplasm is the part of the protoplasm excluding the nucleus. ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൻ്റെ that part is called cytoplasm. Okay, all factors required for life activities are present in cytoplasm. നമ്മുടെ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ട എല്ലാ പാർട്സും റിക്വയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ്. Cell organelles are the specific parts seen in the cytoplasm to perform physiological function. So സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് സീൻ ഇൻ ദി സൈറ്റോപ്ലാസം. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് cytoplasm and protoplasm. Cytoplasm is a part of an protoplasm, excluding the part of nucleus. Okay, so that's about our today's class. If you have any doubts, please contact me. Thank you, my students.